Actually came from a dark moment where I live in America, and I got home one evening and got that dreaded phone call that you never want to get. I was to leave for India in about a week, to spend time with my father, and um, he he had a heart attack and he just passed away. And going to India, I don't know, this thought kept coming to me. You sort of want to somehow keep that person's memory alive and honor that person. So I'd always in the back of my mind had this idea of service. And so then, like, just when this kept coming up for me, when I got to India, I said to my brother, oh, we have to start something. We have to do this. And my brother, he said yes. And I think that's what got it going, because he said, yeah, I think that's a great idea. We should do it. Because sometimes I think things have to all come together like that for things to happen. KMR Foundation is a non-profit NGO to take care of education and health into the nearby villages, and our main thing is to give a basic education. Apart from that, we have resources in supporting them is like different areas. Like we do provide some English language learning support. We have a teacher appointment for that, and then also computer literacy, where there is a computer lab which was set up. So we have regular classes through the lab. The moment we started working with them, giving the notebooks and working with them for the art classes and bringing them for games, we could see the cheer in their face. I think today technology has improved so much that we can do so much more with literacy using some of the technology. YLPC program, what do you call it, one laptop per child. This program has been implemented globally in many countries. See, our school is a government school. Here nearly 73 students studies here, and everything will be managed by government. We find the children are very much interested in handling the computers, and computer supported education we find helps the children to learn faster and understand the concepts. So we thought we introduce the small computers in the village schools. It helps us in teaching like mathematics and general English. In mathematics, we will be having arithmetics. So students will be learning in the enjoyable way. General teaching will be somewhat, they will get boredom. So to overcome that, this whole basic program is very useful. The students enjoy it. When we found it, it might help the children to learn better, as it supports curricular and non-curricular activities. Students are answering somewhat more when we solve the problem on the board. At that time, students are answering the steps easily. When we are using OLPC, then we have seen regular improvement in that. Area is very poor background people will come here. So providing each and every child OLPC is very great to them. Every time the KMR Foundation is very, very helpful to us. KMR, from the beginning we have been focusing on education and healthcare, and whenever we started working with education, during our survey program we came to understand there are so many issues with them, and the children were not able to carry out the education process as they wanting to. Na peru Mangaramulo, Aziznagar Sarpanch. ఎన్ని స్కూళ్ళు ఉన్నాయని చెప్పాలా మా ఊర్లో? 2 ప్రైమరీ స్కూళ్ళు, ఒకటి హై స్కూలు, అంగన్వాడీ 4 అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. The government schools where we support, they give only textbooks to the children. We donate notebooks for around 10 schools, and apart from notebooks, we give them stationery, and one recycling project we give them bags
और बच्चे के पढ़ाई के बारे में बहुत से बहुत खुशी करके। और ये KMR फाउंडेशन ये दिए सो नोटबुक, बच्चे आ रहे हैं ना, बहुत पूर बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चे को ये नोटबुक्स देने के बारे में बहुत से बहुत उनको लाभ है। क्यों बोले तो ये बच्चे नोटबुक खरीदने, गरीब लोग खरीद नहीं करते। నా పేరు అక్షర, నేను 4th క్లాస్ చదువుతున్నాను. నా పేరు వినయ్, నేను 4వ తరగతి చదువుతున్నాను. నా పేరు మోహిత్, నేను 4వ తరగతి చదువుతున్నాను. నేను బాగా చదువుకొని డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. నేను బాగా చదివి పోలీస్ అవుతాను. నేను పెద్ద అయినాక డాక్టర్ అంటా. అందులో ప్రైమరీ స్కూల్లో చెప్పాలా మేడం, ప్రైమరీ స్కూల్కి KMR చాలా సాయం చేస్తుంది. ఒకటని కాదు, చైర్స్, ఫర్నిచర్. We started giving furniture to small school, the whole school initially, and we found out most of the school in need of them. So we started with Aziznagar High School. So for the past 5 years we have been donating furniture to every class. और ये मेरे को दिए सो फर्नीचर और बहुत यूज़ आ रहे हैं। और मेरे को गए साल में एक बैंड सेट दिए है KMR फाउंडेशन से, वो हम हमारे को डेली प्रेयर में बहुत यूज़ आ रहे हैं। They have adopted our school actually. KMR Foundation is provided us with the furniture and the plates for the children, and they will provide snacks at the time of Independence Day or some occasions and like that. Our long-term goal is to ensure 100% good facility is provided to the schools which we have adopted, and which I feel is very much possible. और बहुत अभी तो धन्यवाद बोल रहे हैं, KMR फाउंडेशन हमारे को बहुत ये हेल्प कर रहे हैं, उसका बारे में KMR फाउंडेशन को धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया ये करें। For 2 years there was no English teacher, so students didn't learn English in village school because of various reasons. So we decided, once we came to know, then when our administrator went there, so they put up this proposal. So we made sure that there is an English teacher made available within a week. So the student is not deprived of these basic things. So we try to do this kind of things in wherever possible. English is very important subject now, because whenever they go outside, even if they go to a shop also, they can't interact with the shopkeeper without knowing the things in English. Everybody can't know their mother tongue, no? They only know Telugu here, they don't know English. So if they learn English, they can better interact with the others, even at the shop, any public place. So it's very essential for the children to learn English at this primary level only. Soon we started working with him, and the children came up with new ideas. They said, we want this can be done by the art and craft sessions. We introduced, because some of them we found they are very good in drawing, and some of them they were very good in speaking English. They want to learn. I am coming from 3rd to 4th and 5th with same children. So one girl is there, Monica. She gave speech on Independence Day in English. For the first time, I think here in the primary school, a girl is able to give speech in English. So I felt happy. People pay a huge premium to send their children to an English medium school. And the sad thing is, in the villages, the parents who really can't afford to pay that premium also pay that premium because they think that they are buying a better life for their child, except the teachers don't really do much with the English then. So English and math are at the core of advancement for the children. KMR ఫౌండేషన్ వాళ్ళు కంప్యూటర్ క్లాస్ ఒకటి పెట్టిండ్రు మా విలేజ్లో. ఆ క్లాస్కి స్కూల్ పిల్లలకి నేర్పుతున్నారు. స్కూల్ పిల్లలకే కాకుండా సమ్మర్ క్యాంప్ పెడతారు. సమ్మర్ క్యాంపులో పిల్లలందరూ 10th క్లాస్ పిల్లలు అందరు సమ్మర్ క్యాంపులో సమ్మర్లో నేర్చుకుంటారు. అదే కాకుండా మహిళలకు కూడా
మహిళలకు ఇంట్లో ఉండే మహిళలు వచ్చి నేర్చుకునే విధంగా కూడా వాళ్ళు సాయం చేసిండ్రు. బయటికి వెళ్తే వేలు అవుతుంది సార్ దానికి, కానీ మా ఊర్లో అసలు ఉచితంగా కంప్యూటర్ నేర్పిస్తారు అంటే అసలు కేఎంఆర్ ఫౌండేషన్కి చాలా ధన్యవాదాలు. మాకు ఊర్లో చెప్పారు మేడం, నేర్పిస్తారని చెప్పారు. చెప్తే నేర్చుకోవాలనిపించింది సార్, అందరం వచ్చేసాం. ప్రజెంట్ ఉన్న చిల్డ్రన్కి నేనైతే డిఫరెంట్గా టీచ్ చేస్తుంటాను. పిల్లలకి ఏంటంటే ప్రజెంట్ వాళ్ళకి కీబోర్డ్ అలాంటివి ఏమి తెలియవు. నేను ఫస్ట్ కాడి నుంచి పిల్లలకి కీబోర్డ్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, తర్వాత సిస్టమ్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి, ఎలా ఆన్ చేయాలి, ఎలా ఆఫ్ చేయాలి, ఫస్ట్ బేసిక్స్ అయితే అవి నేర్పిస్తాను. తర్వాత పిల్లలకి ఏబీసీ ఎలా టైప్ చేయాలి, తర్వాత కంప్యూటర్లో ఉన్న ఎంఎస్ ఆఫీస్ కానీ, కీబోర్డ్ కానీ, నోట్ ప్యాడ్ కానీ, ఇలాంటివన్నీ నేను చిన్నగా ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ వాళ్ళకి నేర్పించుకుంటూ వెళ్తాను. నేను ఇప్పటి వరకు హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్, పీపీటీ, ఎక్సెల్ అన్నీ నేర్చుకున్నాను. దాంట్లో నాకు అన్నిటికంటే ఇష్టమైన ఏంటంటే ఎక్సెల్. ఎందుకు ఇష్టం అంటే దాంట్లో నేను ఏవైనా డీటెయిల్స్గా ఆపరేట్ చేయగలను, ఏవైనా డీటెయిల్స్గా తెలుసుకోగలను. అందుకే నాకు చాలా ఇష్టం ఎక్సెల్. రీసెంట్గా నేను చూసింది ఏంటంటే ఒక మ్యారీడ్ ఉమెన్ అనమాట. తను వేరే స్కూల్లో వర్క్ చేస్తుంది టీచర్గా. అయితే తను వేరే ఇంకా అదర్ కోర్సెస్ నేర్చుకుంటుంది అనమాట. బీఎడ్ చేయడానికి వచ్చింది. అయితే తనకి తెలీదు, ఫస్ట్ అంతకుముందు తనకు తెలియదు అనమాట ఎలా అప్లై చేయాలి, దాని గురించి ఏమీ తెలియదు. నా దగ్గరకు వచ్చి ఇంకా ఎలా చేయాలి అంటే నేను మామూలుగా తనకి జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చానంటే, దీంట్లోకి వెళ్ళి లాగిన్ అవుతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అని చెప్తే తను వెళ్ళి దాంట్లో లాగిన్ అయ్యి తను అప్లై చేసుకుంది. ఇప్పుడు తను ట్రైనింగ్ చేస్తుంది అనమాట. అలా తనకి యూజ్ అయింది, నేను రీసెంట్గా చూసింది అయితే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ చాలా ఇంక్రీజ్ అయింది. ఆ తర్వాత ప్రతి బ్రాంచ్లో కంప్యూటర్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. అందుకని నేను కంప్యూటర్ నేర్చుకోకుంటే చాలా కష్టమవుతుందని కంప్యూటర్ నేర్చుకుంటున్నాను. ప్రజెంట్ జనరేషన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పిల్లలు కంప్యూటర్ నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడున్న జనరేషన్ అందరూ కంప్యూటర్ నేర్చుకుంటున్నారు. సో ఇది గవర్నమెంట్ స్కూల్, ఇక్కడ ఉన్న ప్రైమరీ స్కూల్. వాళ్ళకి ఏంటంటే కంప్యూటర్ సెంటర్ ఉంది కానీ ఎవరు కంప్యూటర్ నేర్పించరు. సో మా దగ్గరికి ఏంటంటే కంప్యూటర్ రావడం వల్ల పిల్లలకి చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంది. వాళ్ళే 10th క్లాస్లోనే ముందుగానే 9th క్లాస్, మేము 8th, 9th, 10th వాళ్ళకి కంప్యూటర్ నేర్పిస్తాము. ఏంటంటే విలేజ్ అర్బన్ ఏరియాస్లో ఎక్కువ కంప్యూటర్స్ని యూజ్ చేయరు కదా. అదే అదర్ సిటీస్లో అయితే అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది, వాళ్ళకి దానిపైన ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉండదు. కాబట్టి విలేజెస్లో కూడా ఇంప్రూవ్ చేస్తే వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి వాళ్ళ ప్రొఫెషన్స్లో అయినా ఇంకా వాళ్ళ జాబ్ పర్పస్కి అయినా ఈజీగా జాబ్ తెప్పించుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం పిల్లలకి వాళ్ళ ఫర్దర్ ఫ్యూచర్ స్టడీస్కి కూడా యూజ్ అవుతుందని. నేను ఇంటర్నెట్ ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు అందులో అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటూ కలర్ఫుల్ పిక్చర్స్ చూసుకుంటూ నాకు హ్యాపీ అనిపించింది. నోట్స్ టైప్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా నాకు హ్యాపీ అనిపించింది. నేర్చుకున్నాను, చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. ప్లస్ నాకు జాబ్స్ ట్రై చేస్తున్నాను, జాబ్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది సార్. The computer literacy skills give the children enough of a sense of how to use a computer and be comfortable with it, that then enables us to introduce other programs like Khan Academy. So it gives better access to other resources. ఇప్పుడు ఏంటంటే మంది డినామినేటర్ ఈక్వల్గా ఉండదు అనమాట. 1/3 + 1/5 రెండు ఈక్వలా కాదు. అలా ఉంటే ఏం చేయాలి? What has worked out really well for us is the partnership over the years with Srinidhi School. In the beginning, we did things like the sports programs, the arts and crafts programs, the computer literacy programs. These were all very key, and for all of these we realized that we couldn't really go to the village and teach the kids some of this stuff. Like for instance, there is no power in the village, right? How do we work around that problem? We bring the kids to the lab, and Srinidhi International School gave us that access, so we could use the labs. Our main thing is whichever is good we feel for these children, we adopt. For example, we have taken this Khan Academy because we thought that Khan Academy will help these children and they can also. So we are trying to bring in this which will help. What we do is we look at their curriculum in school for that year, and then we'll take the same material and use the Khan Academy lessons for that. So if it's say fractions or whatever, we'll use the fraction lesson plan from Khan Academy to in parallel teach them about fractions, to what they're learning in school or not learning in school based on how good or bad the teacher is at that point. So we don't hold one child back to
be on the same level as everyone else. So we let the kids who are running with it, move forward, because the neat thing with Khan Academy is ultimately it's the individual learning that we're able to track. మాకు మ్యాథ్స్కి టెస్ట్స్లా సర్ప్రైజ్ టెస్ట్ అండ్ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్లో పెట్టంగా మాకు ఖాన్ అకాడమీ యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ కంప్యూటర్స్ ఉంటారు, మళ్ళీ సార్స్ బాగా నేర్పిస్తారు, మళ్ళీ యాడిషన్ వస్తుంది, సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్, ఫ్రాక్షన్స్. So when we introduced that to the students, they were able to, connect, in the sense, better learn the concepts, rather how the traditionally it's been taught in schools. ఖాన్ అకాడమీ నుంచి ఇక్కడ బాగుంది స్టడీ మ్యాథ్స్. అక్కడ నేర్చుకునేది మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి కూడా ఆయన రిపీట్ చేసి మళ్ళీ నాకు చెప్తాడు, ఇది చెప్పిన మమ్మీ అనేసి కూడా చెప్తాడు. సార్ కూడా అక్కడ బాగా చెప్తున్నారంట. ఆంజనేయులు సార్ చెప్తున్నాడు, మళ్ళీ మ్యాథ్స్ చాలా బాగా నేర్పించాడు. నాకు క్లాస్లో ఫస్ట్ నాకే నేర్పించాడు ఆంజనేయులు సార్. మళ్ళీ ఏమైనా అర్థం కాకపోతే క్వశ్చన్ చెప్తాడు సార్. నాకు కేఎంఆర్ఎఫ్ నుంచి సార్ చాలా బాగా చెప్తాడు. మళ్ళీ నాకు అలానే కంప్యూటర్ బిటంగా నేర్పిస్తాడు సార్. మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ అర్థం కాకపోతే చెప్తాడు, దట్ ఈస్ రాంగ్ అండ్ రైట్. సార్ నేను ఏదైనా అది క్వశ్చన్ చేస్తే అది రైట్ ఆ రాంగ్ అని సార్ అనుకోతే రాంగ్ అని చెప్తాడు, రైట్ అని చెప్తాడు సార్. నాకు కేఎంఆర్ఎఫ్ వల్ల చాలా చాలా మంచిగా మ్యాథ్స్ వస్తుంది. అండ్ కేఎంఆర్ నుంచి మా బాబుకు మంచిగా నేర్పించినందుకు నాకు చాలా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. చాలా థ్యాంక్స్. మరి బాబు కూడా ఇంకా ఇంప్రూవ్ కావడానికి కొంచెం ఏదైనా ఇంకా హెల్ప్ చేస్తే బాగుంటుంది. So with Khan Academy, we're thinking that we'll do this longer term and we'll increase it. So right now we're doing grades 5 and 6, but we in the future expect to see science and math and high schoolers and everybody sort of engaging. Already we are seeing that change in the students. They come from very different background. The language of medium is Telugu, they don't know, but still they are picking up very well. They are very well talented. So there's enough data and research about the importance of literacy. The definitions of literacy have changed over the years, so it's now a more all-encompassing kind of a view of literacy, which is you are giving people skills and abilities that give that's sort of like a whole set of resources that then ideally will improve their knowledge, be access to, or a sense of what they have access to now. But the idea behind any literacy project is to enable, empower the people that you're serving so that they can better their life, right, ultimately, or improve their well-being. As of us now, we are very comfortable with what we are giving, and that satisfies their needs, especially the government schools. And if you could connect other organizations, we could find out much more area and help them with regard to supply of furniture, so that every class, every schools in the village is taken care. So KMRF will be very happy if we can get some people who can come as a part-time for 6 weeks, 8 weeks and come and teach in these schools. Who can give their time, their experiences, which will be, we are looking forward for that. That is what we are looking at, and we would be very happy. We will provide them accommodation, stay, everything, and all they have to do is spend few weeks in this school, in this schools, and teach these children. That we're looking for. The approach there is that when you're trying to educate this population, you're looking at it as a set of various skills that are built by the community and connected to by the community. So you see this as not just one module of something that you've taught in a day, but as something where everybody comes together. That's my long-term vision for how we would do this. So it's as much about educating the people about the resources and then getting them to the point where they actually use those resources to improve their lives.